Okay, session is being recording now. Okay, ready? So yesterday, you know, we have been introduced the Salesforce Lightning framework to you, right? Along with that, I have been explained about the differences between the classic and Lightning experience. That is the most askable interview question by the panelists. Got the point? So you should not miss that one. Clear? So yesterday we majorly concentrated on the difference between the classic and Lightning experience. Why Salesforce has been migrated from classic to the Lightning? What are the benefits of the Lightning experience? Okay, how we need to be concentrate, the richfulness and everything we have been discussed in the yesterday session. So in today's session, we are going to discuss about the project. Okay. So I'm giving you the the estimation point here. For 8 hours module, we are going to cover the 4 projects. Right. For 1.5 hour module, we are going to cover the 2 projects. Right. So we are dealing with parallel projects. You have to be cooperate with me. Clear? Okay. So I have different domain related projects are there. One is retail related project, insurance project, media related project. Okay. And this one banking financial sector related projects. Okay. We'll try to implement that in the different levels. Okay. So before going to all this scope, when you go to the intro perspective of point, your first question is introduce yourself. Isn't it or not? Agree? And the next question is Yes. they'll ask you, boss, could you please explain about your project? What is your role in that? What is your responsibility in that project? So these are the necessary things the people is going to be asked. Right? So that is the reason. Okay, that is the reason I want to bring this project as a primary thing for you. Clear? So definitely most of the people waiting, how to deal with the projects. Dealing with the project is very simple here. First of all, you have to understand the business. First of all, you have to understand the business, right? So, so today, every project will have some domain. Every project will have some domain. Let's say if I'm dealing with insurance, insurance is a domain. You know, insurances, right? Policies, claims, so many things will be there, right? Vehicle insurances. So different flavors will be there. Like that, if you go to the retailment management, retail projects, supply chain management projects, it's very simple. We can understand. So initially, instead of going with the insurance or banking, financial sector or media sector, okay, I would like to deal with the retail project. Got the point? What I'm trying to say? Why? Because retail project means every day you're buying some products from the online. We know that structure actually. So I would like to bring that one so that you'll come to know. Okay. Chalo. So I would like to bring you the project. The project is called Chrome for you. Okay. So just give me the brief introduction about the Chrome and later I will explain you the business process. Okay. See, Chrome is an Indian company. Yeah. It is a big manufacturing unit of household related products, right? Electronic goods, agriculture related products. Let us say, for example, right? So if you see here, what are, in every home, we can see the Crompton related products like ACs, fans, TVs, right? Lights. So many things are there, right? So here, these are the products Crompton is going to be produced, right? Crompton is a big manufacturing company.
What they manufacture here, they manufacture electronic goods, household related products, and agriculture related products. See here, you can see fans, lights, home appliances, pumps. Pumps means which is related to the agriculture related pumps, residential pumps, right? Like this, solar pumps. And these are the kitchen related items, isn't it or not? So every day you're watching Crompton in your daily life, right? So that is the reason I would like to bring up this one into the picture to you. You can replace this name with another project also. AO Smith is there. You can replace. Anything is fine. AO Smith is also the same thing. You can replace it. No problem at all. Okay. But I would like to go with the Crompton because it is very simple. Every student can easily understand, can easily gain the soul of that project very easily. Okay. So coming to the point, as I said, you understand, Crompton is an Indian-based company. They has a big manufacturing unit. What they manufactures? Electronic goods, household related appliances, pumps. Pumps lo variations ఉన్నాయి. Agriculture related pumps, residential pumps, solar pumps. So like this different types of the products they are going to be manufactured. Okay, you got the clarity what I'm saying? That is the bottom line. It is a company that has a big manufacturing unit. Done. Now my question is, no, next the continuation is, okay. So they have a products. Now what they want to do with those products? They want to sell those products to the customers, right? Isn't it or not? Selling those products to the customers is a very important thing. Why? For the survivability or, to generate the business, more expansion of their business, whatever it may be. Okay. So they want to give a flexibility to the customers. They want to give a flexibility to the people with their products, right? So now they are going to be sell those products. So Crompton has two types of customers. What I'm saying, Crompton has two types of customers. One is B2B. B2B stands for business to business. Another one is B2C, business to customers. That means, let's say, for example, you consider a small example only. I'm one of the person. I went to the Crompton showroom. Okay. And I brought refrigerator. Crompton related household appliances related refrigerator. Right here, I'm an individual customer to the Crompton, isn't it or not? I'm an individual customer, right? Crompton has given a business to me and I also given a business to them, but here I'm an individual person, right? Now, this is called as B2C, business to customers. Crompton is giving business to the customer, isn't it or not? Then next, there is an option called B2B, business to business. Let us say there is an agency is there. Consider Dhanlakshmi agency is there. What Dhanlakshmi agency? They are a dealers. They have a dealership with a Crompton, right? So they will bring all the Crompton related products and they'll put outlet in somewhere else in the in which whatever the area they want, they'll put outlet there. Okay. And they will sell products of the Crompton behalf of the Crompton. You understand what I'm trying to say? Two types of customers will be there: individual customers and dealers. Dealers will give business to the Crompton. Crompton will give business to the dealers. On behalf of Crompton, these dealership people are selling Crompton products, isn't it or not? Right? Every business lo dealership untunda undada? Undada? Yes, Yeah. ఉంటుంది. Every business will have it. So now, ఏది నేర్చుకున్నా క్లాస్ రూమ్ లోనే వచ్చేయాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు వాచ్ వన్ మోర్ టైమ్ మై వీడియో. ఇఫ్ యు ఆర్ వాచింగ్ అగైన్ మై వీడియో, వాట్ యూ విల్ గెట్? స్లీప్. ఎగ్జాక్ట్లీ వస్తుంది, నిజంగా వస్తుంది. ట్రై చేయండి కావాలంటే. ఓకే. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్ అగైన్, బికాస్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, బాస్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్? అడగండి, మీ సీనియర్స్ని అడగండి, చెప్తారు. వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే you have to clearly explain the motto of the company. Motto of that company. Here, Crompton
is a Indian big manufacturing company. They manufactures electronic goods, household related appliances, and pumps. That means like agriculture or something, whatever it may be. Bottom line వచ్చేసింది, right? Crompton, we have two types of customers. One is B2B, dealership, and another one is B2C, B2C, individuals. Individuals. We have two types of customers, individuals and dealers. Dealers. Clear? Right? Okay, boss. Now we have to play some drama here. Ready? Consider I'm a Crompton guy. You consider me, I'm a Crompton guy. You consider that you are a dealer. You are a dealer. I'm a Crompton. Now you came near to me and asking for some of the products. Okay. Now I want to sell my products to you. I want to give my products to you. ఎలా అడగంగానే ఇచ్చేస్తానా? There is some procedure, right? I want to follow some procedure. Procedure like sales activities. When I sell my products to you, when I sell my products to the dealer, to you, okay? And you need support also, right? Service. So I'm selling my products to you. And along with that, I want to give a service to you as well. Let us say, boss, you ordered 10 items from me and I delivered 9. Still one item is pending. I should be responsible, right? Okay, I delivered all the 10 items. I dispatched all the 10 items. Now, in one of the item, you are facing some issue. You will raise a case. Now I need to provide a support to it, right? Or else I need to replace that one or something. Whatever it may be, solution I have to be provided, right? That means not only selling the activities, you have to be concentrate on the providing support to that customers. Not only selling product to the customers, you have to think about the service to the customers, right? So this is my idea actually. Clear? Are you getting the point what I'm trying to say? I have a business. Now I'm selling that business to the customers. Not only selling business to the customers, I want to provide support to my customers if they are facing issue, because I don't want to lose my customers. Clear? Clear? పక్కా? ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారా? రమ్మంటారు అక్కడికి. ఇంటర్వ్యూలో మీరు గనక ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పలేదు అనుకోండి, వాడు ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోతాడు. ఏం ఫిక్స్ అవుతాడు? వచ్చాడు ఫేక్ అబ్బాయి అని అనుకుంటాడు, రైట్? అలా అవ్వకూడదు అంటే రీజన్ ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. ఇమాజినరీ పవర్ని పెంచుకోండి. విజువలైజేషన్ బ్రెయిన్లో రావాలి. నేను చెప్తున్నప్పుడే రావాలి. సార్ రావట్లేదంటే అదొక వేరే ఇష్యూ. వచ్చి పర్సనల్ కలవండి, ఇమాజినరీ పవర్ పెంచుతాను. ఓకే. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే, క్రోమ్టన్ అనేది ఒక బిగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ కంపెనీ. ఆ క్రోమ్టన్ నుంచి మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ డెవలప్ అయినాయి, రైట్? వాటిని ఇప్పుడు మనం సెల్ చేయాలి. ఎవరికి సెల్ చేస్తావు? కస్టమర్స్కి సెల్ చేస్తావు. క్రోమ్టన్కి ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉంటారు? 2 types ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఒకళ్ళు డీలర్, ఇంకొకళ్ళు ఇండివిజువల్. అంటే డీలర్షిప్ తీసుకు నా బదులు వేరే వాళ్ళు నా ఐటమ్స్ నమ్ముతారు బల్క్గా. అట్లనే ఇండివిజువల్ కస్టమర్స్ ఉంటారు, రైట్? ఇప్పుడు వీళ్ళకి I want to provide a sales activities and service oriented related activities, right? Previously, I'm doing my business with SAP system. Which system? SAP. ERP related system. అది దాని గురించి అడగండి నన్ను మళ్ళీ. SAP అంటే ఏంటి, ERP అంటే ఏంటి అని, అది మనకు అనవసరం. ఓకే. Now, because of maintenance, I want to migrate to the Salesforce. Understand the drama what I'm going to be play. You got it? Earlier, all my sales activities, support related activities are carrying from the ERP system using the SAP. Because of maintenance issues,
Okay, because of cost factors, I decided to migrate from Salesforce to నుంచి అమ్మో మీరు మామూలుగా లేరు. Salesforce నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా? మనం నేర్చుకునేదే Salesforce. అందుకే ఇక్కడే ఉండండి అన్న క్లాస్లో, మీరు ఎక్కడికో వెళ్తున్నారు, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు migrate the project which is from SAP to the Salesforce. It is a migration project. Which project? Migration project. So definitely they'll ask you the question. Now you have to be answered. Boss, I have been worked on the end-to-end project, migration project anale. ఎంత బాగుంటుంది ఆ వర్డ్, ఆ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్, ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్, ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వర్క్ చేశాను. ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే వాట్ యు మీన్ బై ఎండ్ టు ఎండ్? స్టార్టింగ్ అంతే, ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్, ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు ది ఎండ్. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఉన్నవాడికి అసలు ఫుల్ క్లారిటీ ఉంటుంది బిజినెస్ మీద. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ బి వర్క్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ you should understand the business of that application. According to me, whatever the project I work in my real time, I always try to understand the scope of business, the main the functionality of the business. Then only I will concentrate on technical part. I getting the point what I'm trying to say? Functionality is there, technical part is there. First of all, you should gain about the functionality part. Which part? Then later technical, right? When you have functionality means visualization in your idea, it is would be very simple for you. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మాదాపూర్కి వెళ్ళాలి, you have a visualization about that route path. You can simply go by bus or by whatever the vehicle you want. You have idea, right? Implementation is later, right? But business is functionality is very important. So gain the functionality. I have seen many people are concentrated on technical. Boss, I want to write Apex class, I want to write a trigger. Boss, why you are writing a trigger and Apex class? Salesforce is going for a zero coding policy. Okay, go with the lightning flows. You can do magics with the lightning flows. To work on lightning flows, you should be aware of functionality first. Understand? Right? Okay, ఇంకా ముందు ముందు వస్తూ ఉంటాయి అలాంటివన్నీ. So going back again, let me draw something for you so that you will get a clarity what I'm trying to say. So the project is Crompton. Right? Crompton. They have customers, two types of customers. Right? They have customers. One is yes, individuals, dealers. Individuals are nothing but B2C. They are nothing but B2B. See, I cannot show you the existing diagrams or anything else, because you cannot understand. If I show the existing diagram bringing into the foreground, okay, explain you that, pointing out to that everything, it could be a problem to me. I will always lively cook. Okay, I will draw a diagram in front of you only so that you will get a clarity about the connectivity. Okay, so Crompton has how many customers, guys? Online people. Online people, how many customers? number of Yes. Online lo 12 మంది ఉన్నారు. 12 members are there in the online, but only 2 persons are talking. That is a problem. Yes. So you can type in the chat box online people. It could be very easy for me to cooperate. Okay. So Crompton having two types of customers, individuals and dealers, B2B and B2C. Boss, I want to generate a business, right? See, I want to sell some product to the customers. So I need some departments. There are 2 departments are there in the Crompton. 2 departments. One is sales. Sales and service departments. Understand? How many customers? 2. How many departments are there? What are they? Sales and service.
What salespeople will do means they will sell products to the customers. They will do campaigns. They'll attract the leads. They'll convert the leads to the customers, right? They'll sell products to the customer. They'll generate a business. Sales department will generate business. You got it? What I'm trying to say? They'll generate business. Service department will provide support to the customers. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Crompton has given a paper ad about the refrigerator, right? Now Rajendra is there. Rajendra has watched that paper ad and he just make a phone call to the Crompton and he's asking about the details. Here Rajendra is a lead to me, not a customer. Understand? Because he never purchased any product. He just called me and taking the idea about it. He is inquiring, isn't it or not? He is a lead to me. Now, after successful discussions, he decided to take that product. Okay. What we can say, now the Rajendra has paid to me. I sell my product to the Rajendra so that he becomes as a customer. Right? Now he has some installation problem. He raises a case. Now I want to provide a solution to it. Converting lead to a customer and selling the product, that complete process is nothing but a business activities, sales activities. Now he is utilizing that refrigerator and he got some problem, installation problem, and he raised a case to me. Now the service department will coming into the picture and they will provide support. They'll provide a support. You got clarity what I'm trying to say? I'm very, very slow. I'm very, very slow. You have to be understand my intention. Why I'm very slow means, what is our goal? My goal is very simple. I want a job and I want to be settled down. Isn't it or not? Survivability is very important. Getting a job is simple. But survivability is also important. So why I introduce the project to you means, if I be in the panel, definitely I'll ask you the project related questions only. When you work on the project, you will know the pros and cons about yourself. You know the flow of the execution, what is happening in the project. Okay, because definitely I'll ask about agile process. What are the certain things you have been done on the project? I'll ask such kind of questions, because I will only select a person who already know the procedure. అంతే కదా, ప్రొసీజర్ తెలిసినోడే నేను హైర్ చేసుకుంటా. మళ్ళీ నేను ఎవరినో తీసుకొని నేను ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను ఒక 6 months 8 months టైం వేస్ట్ చేయలేను కదా, రైట్? నేను చెప్తున్న పాయింట్ అర్థమవుతుందా? ఇది అందరికీ, ఫ్రెషర్స్కి అండ్ మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినా కానీ డెఫినెట్గా దే ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. we will only hire the person who knows the procedure. Definitely they'll ask you, what is the challenge you faced in this project అంటాడు. నువ్వే ప్రాజెక్ట్ చదువుకొని వెళ్తావు. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పిన పాయింట్? they'll ask you the question, right? Boss, could you please explain the challenge that what you have been faced in this project అంటాడు. నువ్వే చదువుకొని వెళ్తావు. ఏంటి ప్రాజెక్ట్ చదువుకొని వెళ్తావు, ఛాలెంజ్ తెలియదుగా. వర్క్ చేస్తేనే ఛాలెంజ్ తెలుస్తుంది. అందుకే మనం వర్క్ చేద్దాం దీని మీద. అర్థమైందా? క్లియర్? దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్. విల్ స్టార్ట్ విత్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఇంకా మనం 4 ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి దీంతో కలిపి ఇంకొక 3 వస్తాయి. మొత్తం 4 చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అగైన్ ఎందుకు చెప్తున్నాను, వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ మీన్స్, యూ షుడ్ నెవర్ ఫేస్ ఎనీ డిఫికల్టీనెస్. Crompton is an Indian big manufacturing company. They manufactured electronic products. Here you can see fans, lights, home appliances. See, home appliances చాలా ఉన్నాయి. స్మార్ట్ దానికి సంబంధించిన కూడా గీజర్స్, రైట్? సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్.
ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్ ఐటమ్స్. ఇవన్నీ సెల్ చేస్తుంది అనమాట. పంప్స్, కిచెన్ రిలేటెడ్ స్టఫ్, రైట్? ఆల్ దీస్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు గుర్తుంటాయి. ఇదే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. అడుగుతాడు క్వశ్చన్, ఓహో ఏం ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతుంది చెప్పు అంటాడు. నువ్వు రోజు రెగ్యులర్గా కళ్ళ ముందు చూసేవి కదా, టక్క 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 ఆన్సర్ చేస్తాడు, రైట్? మీ కస్టమర్స్ ఎవరో చెప్పండి అంటాడు. ఏం చెప్తారు? వీఆర్ డీలింగ్ విత్ 2 types ఆఫ్ కస్టమర్స్, ఇండివిజువల్స్ అండ్ డీలర్స్. వీ హ్యావ్ ఏ డీలర్షిప్స్, వీ హ్యావ్ ఇండివిజువల్ కస్టమర్స్, రైట్? వీఆర్ సెల్లింగ్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, who is generating the business? And yeah, we have a sales department. We have sales department. They will take care of these things. Who is providing support? Like, let's say if customer is facing some issue, he raised a case, who will care? Who will support? And there is a service department is there. Now they will ask you, అంటే డెప్త్ వెళ్తూ ఉంటారు, మీరు ఆన్సర్ చేయకుండా డెప్త్ వెళ్తారు. యాజ్ ఎ సెట్ యూ, ఎంట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ చెస్ గేమ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాటిల్ ఫర్ మీ. క్లియర్? Maximum half an hour to 1 hour interview. In that half an hour to 1 hour, they'll ask you straight questions, scenario oriented questions, project related questions, challenge related questions, right? So definitely it is very depth. And coding questions, coding round is also will be there. Nowadays coding is there. రాయాలి. మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? ఇక్కడ ఉన్నారా? ఉండండి. అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను? These are targets. Why you're learning the project means to crack the interview and for a survivability part. When you're working on the project, when you're working with the interview perspective point, what kind of questions కాదు అడగాల్సింది, what kind of procedure related questions they'll ask. అంటే straight questions. What are the straight questions in the project? Explain about your client, explain about your domain. These are straight questions. They'll ask you the challenge related. First, what is the challenge you faced in this project? They'll ask you, first, what is the recent use case you have been implemented in this project? అర్థమవుతుందా? రీసెంట్ యూస్ కేస్ అంటారు, అక్కడితో అందరు ఎగిరిపోతారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ బి షట్ డౌన్ దేర్. ఎందుకని? ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయరు. మీరేమో నార్మల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేర్చుకుంటారు. వాట్ ఈస్ సేల్స్ ఫోర్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైటింగ్ అండ్ క్లాసిక్, ఎల్డబ్ల్యూసి అంటే ఏంటి, ఇవే నేర్చుకుంటారు కానీ ఇలాంటివి నేర్చుకోరు. అందుకే ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది మనకి. వాట్ ఈస్ యువర్ డే టు డే యాక్టివిటీ అంటాడు. ఆల్ పీపుల్, కెరియర్ గ్యాప్ పీపుల్ felt raised here. Isn't it or not? నేను రాంగ్ చెప్తున్నానా? Definitely they'll ask the question. What is your day-to-day activity? If you explain the day-to-day activity, that means you know the procedure and meaning. Day-to-day activity, boss, నేను పొద్దున్నే లేచాను, పళ్ళు కడుక్కున్నాను, స్నానం చేశాను, అది కాదు day-to-day activity. Because you are an experienced guy, what is your day-to-day activity on this project, which is related to that customer or client? Explain చేయగలగాలి. Boss, I have a stand-up call. We'll discuss what is the things that what we are going to be do today and any blockers we are going to be express. It's a stand-up call in every morning. Okay, all offshore team will be involved. Okay, and later my team lead will assign some user stories. I participated in the sprint, 2-week sprint. User stories will be assigned to me. I'll work on that. If I got any problem, I'll coordinate with other team members or other team people, okay, to make it success. Evening I have a scrum call with a scrum master, with a customer. Okay, every week I have like code review sessions, grooming sessions. Every Wednesday I have a grooming session, ARB calls. ఇవన్నీ చెప్పాలి. These are the perfect certain things that you have to be learned, because ఇది మేజర్గా కెరియర్ గ్యాప్ వాళ్ళకి కావాల్సిన పాయింట్స్. ఇవి తెలియక, ఈ టెక్నాలజీస్ తెలియక మేజర్ పీపుల్ విల్ గెట్ సమ్ ప్రాబ్లం. మనం అన్ని డీల్ చేద్దాం. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అంటాను, అర్థమైపోద్ది మీకు. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఒక స్టోరీకి ఎస్టిమేషన్ ఎలా వేయాలో చూపిస్తాను.
right? So all these things are sensitive points. Of course, it will take time. No problem, boss. మంచిది నేర్చుకునేటప్పుడు టైం పడుతుంది, తప్పదు మరి. ఓకే, getting the point what I'm trying to say. Not only the project, we should know about the procedure, how to deal that project, and you should be involved in that. Clear? ఇంకో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, బాస్ యూ వర్క్ ఆన్ ట్రిగ్గర్స్ అంటారు. యా ఐ వర్క్ ఆన్ ట్రిగ్గర్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద రీసెంట్లీ ద ట్రిగ్గర్ దట్ యూ హ్యావ్ బిన్ వర్క్డ్ అంటారు. చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే సింపుల్ ట్రిగ్గర్స్ చెప్పేస్తారు. No, it is wrong. First of all, you have to explain the functionality. బిజినెస్ చెప్పాలి, వాడికి ఆ బిజినెస్ ఎక్కేలా చెప్పాలి. ఏమవుతుందంటే, బీయింగ్ ఏ టెక్నికల్ పర్సన్, ఇఫ్ యూ సే ద బిజినెస్ టు మీ, ఐఎమ్ ఏ టెక్నికల్ పర్సన్, రైట్? త్రూ దట్ బిజినెస్, ద టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్చర్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ మై బ్రెయిన్. నా బ్రెయిన్కి వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఆ తర్వాత సొల్యూషన్ చెప్పమంటావు. నువ్వు సొల్యూషన్ చెప్పేటప్పుడు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మ్యాచ్ ఇట్. దే లాస్ట్ క్రాస్ క్వశ్చన్ ఇన్ దట్, అలా ఎందుకు చేసి ఇలా చేయొచ్చు కదా అని. See, interview is nothing but a battle. You have to equally exchange your communication with a healthy half an hour నుంచి 1 hour వరకు. ఓకే, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని మీరు హ్యాండిల్ చేయగలిగితే విత్ హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్. అంతేగాని ఇంటర్వ్యూని కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేస్తే జాబ్ ఇచ్చేస్తారనే రోజులు పోయినాయి. అర్థం నేను ఏం చెప్తున్నాను? పాయింట్ టు ద పాయింట్, కట్ టు ద కట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఇంటర్వ్యూర్ ఏమనుకోవాలంటే, అరే ఇలాంటోడి కోసం కదా నేను చూస్తుంది ఇన్ని రోజులు, మంచి క్యాండిడేట్ దొరికాడు అని తీసేసుకుంటారు. క్లియర్ నేనేం చెప్తున్నాను, అర్థమవుతుందా? రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ I would like to introduce the project and the project related procedure oriented to my customers on day 1 itself. Today is your day 1. Today is your day 1. So Crompton, Mari, now this department is there, na? They're going to sell the products to the customers, right? They are providing service to the customers, right? So where they will provide service, yeah, where they are going to store the data. Previously they are doing business with the SAP. Now they want to migrate to the Salesforce. So we are going to develop the application. Okay, so we are going to develop the application. 1 second, just give me a second. Yeah, I'm back. Right now I need an application to generate the sales activities and support related activities. Okay, so that I'm going to develop this application. So Crompton needs some application now. I'll explain what kind of application and everything. First Crompton ki em kavali? Application kavali. Why I need the application means, by using this application I will sell my products. By using this application I will provide support to my customers. So I need this application. Now next question they'll ask you, who is going to use this application in the Crompton? Customers or dealers? Customers or department? Exactly, we are going to develop application for whom? Here department people, not for customers. Okay, and by using this application I will store the customers data. Adike store and rasta. Are you getting the point what I'm trying to say? Okay, by see, sales department will use this application and they will store customers data into the Salesforce, whatever it may be. They'll use this application, they will handle the customers data. Clear what I'm trying to say? Simple. Crompton ante ardham ayipoyindi. Customers ఎంతమంది ఉన్నారో తెలిసింది, అసలు కస్టమర్ అంటే ఏంటో తెలిసింది, డిపార్ట్మెంట్ ఎవరు ఉన్నారో తెలిసింది. ఈ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు. యూజ్ చేసి ఏం చేస్తారు, దే విల్ స్టోర్ ద కస్టమర్ డేటా అండ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ టు ద
customers. We are not giving application to the customers. Let's say Rajendra is my customer. For example, Rajendra is my customer. I cannot give my Salesforce application to him. Why? Because he's an individual customer. ఈ రోజు కొనేసి వెళ్ళిపోతాడు అంతే. డీలర్స్ గురించి అంటావు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. విల్ టాక్ అబౌట్ ద డీలర్స్. డీలర్స్ కూడా నేను వేరేది ప్లాన్ చేశాను. వాళ్ళు Salesforce లో డేటా వ్యూ చేసుకోవడానికి. Because dealer means he's a regular activity, right? He's buying products from me regularly, right? As a B2B, I want to provide a user interface for him to see some details. At that time, I'll use the community cloud, experience clouds. అది different story. తర్వాత చూద్దాం. ముందు ఇది వస్తే దానికి వెళ్దాం. ఓకే, క్లియర్? We are going to develop application for whom here? Departments. Department of the Crompton. What are the departments are there? 2, sales and service. Yes. Sales department will use this application. They will store the customer's data and they'll perform all the sales related activities. Service department will use this application. They'll provide support to these customers. So that means I'm going to develop 2 applications. ఈ డయాగ్రామ్ వచ్చేసింది కదా, ఇది బ్రెయిన్ లో ఉండాలి స్ట్రక్చర్. Now I'm going to develop 2 applications. Right? 2 applications. SMB sales app. I'll explain what is SMB. One application is sales app and another application is console app, customer support app. Right? 2 applications I'm going to be developed in this project. ఒక project లో 2 applications చేయబోతున్నాం. One application is going to be used by sales department. Another application is going to be used by the service department. How many applications we are developing here? 2 applications. Sales SMB. SMB means small medium business. మనం పెద్ద బిజినెస్ తయారు చేయట్లేదు. ఏం తయారు చేస్తున్నాం? స్మాల్ మీడియం బిజినెస్. షార్ట్ కట్ ఏం చెప్పాను దానికి? SMB. SMB సేల్స్ యాప్. SMB కస్టమర్ సపోర్ట్ కన్సోల్ యాప్. కన్సోల్ అనేది ఎందుకు పేరు పెట్టాను అనేది నెక్స్ట్ మీకు తెలుస్తుంది. నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేమింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది చూస్తాను నేను, టెస్ట్ యాప్ 1, టెస్ట్ యాప్ 2. What is this test app 1, test app 2? There is no meaning for it. What is your name? You have a good name? Then give the good name for your applications. Are you understanding what I'm trying to say? అర్థమవుతుందని నేనేం చెప్తున్నాను? ఎక్కడికైనా వెళ్ళారా? నేను అక్కడికి వచ్చి చెప్తాను క్లాస్. వెళ్ళలేదు కదా, నాకు ఎందుకు ఆఫ్లైన్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది. ఆన్లైన్ సంగతి కనపడరు. ఉన్నారు కదా అమ్మయ్య. రైట్? ఏం లేదు, మనం ఎలా నేర్చుకోవాలంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే నేను మీ వీక్నెసెస్ మీద పని చేయగలుగుతాను. మీరు మౌనంగా సైలెంట్గా ఉన్నారనుకోండి, ఇఫ్ యు బీ కామ్, నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ రాదు. మై టార్గెట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, నాట్ కోర్స్ కంప్లీషన్ బాస్, ప్లేస్మెంట్. ఐ వాంట్ టు డూ ద ప్లేస్మెంట్, దాట్స్ ఇట్, డన్. ఇఫ్ యు ప్లేస్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ సర్వైవబిలిటీ ఇన్ ద ఐటీ, I will be very happy because I am not a business person. I am not a businessman. Okay. You understood what I'm trying to say. So I have some core values and ethics. Okay. To keep this training institute. That's why I put Yodha. Yodha means what? Soldier. Soldier will always be ready for a battle. He don't know at what time the war will come, but he is ready for every day. We don't know at what time the entry is going to be happen, but we are ready for that, right? So that is the thing. Okay. Now you should learn everything with a very smooth manner. అంతేగాని కాంప్లెక్సిటీగా నేర్చుకోవాలని ట్రై చేయొద్దు. కొంతమంది చాలా మందికి అర్థం కాదు. అర్థం కానప్పుడు అర్థం చేసుకోవడం కోసం కాంప్లెక్సిటీగా ఆలోచిస్తారు. వద్దు. నీకు అర్థం కానప్పుడు యూ జస్ట్ పింగ్ మీ.
My phone is already available for you. Just WhatsApp me or make a call. We'll connect each other and I will provide a support to you to make you better understanding. Okay, you got it? So how many applications we are going to be developed in the future? For whom? 4 or 2. 4 అనేది ప్రాజెక్ట్ అండి. 4 ప్రాజెక్ట్స్. ఒక ప్రాజెక్ట్ లోనే 2 అప్లికేషన్స్ చేస్తున్నాం మనం. దట్ ఈస్ అ బ్యూటీ. Okay, so we are going to develop two applications on the Chrome 10 project, and we are delivering SMB sales app to the service department and SMB customer console app to the okay, right? ఇప్పుడు ఒక ఇమాజినరీ చేసుకున్నాం. మీ అందరికీ సేల్స్ ఫోర్స్ లో లాగిన్ అవటం తెలుసు కదా. I guess everyone 99% people knows Yeah. how to logging into the Salesforce and how to launch the application and how to click on the tab and how to click on the new button and entering the data, right? You already know all this stuff, right? Now let us see what I'm trying to do. You consider there is a actor. అన్ని లైవ్ కుక్కే. ఎగ్జిస్టింగ్ పీపీడీస్ చూపించడం అలవాట్లేదు మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ యూజర్. Some people says that actor. Now I'm saying the user is nothing but a sales department guy. Right? What the sales department guy will do means every day he will logging into the Salesforce. He logging into the Salesforce. SFDC means salesforce.com framework. రోజు లాగిన్ అవుతున్నారే అది. What he will do, he will log in. Got it? Login as sales user. He will log in. He will log in into the Salesforce. What he do, you know? He will launch the application. He will launch the application. The name of the application is SMB Sales App. He will launch the application. And what kind of activities he will do means, this is very important. Lead management. Accounts management. Orders management. Right? అంటే ఆల్ సేల్స్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని పర్ఫామ్ చేస్తాడు. అంటే క్యాంపెయినింగ్ ఎలా చేయాలి, లీడ్ని ఎలా అట్రాక్ట్ చేయాలి, లీడ్ నుంచి కస్టమర్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, కస్టమర్ కన్వర్ట్ చేసిన వాడికి ఏ ప్రోడక్ట్ ఎలా అమ్మాలి, అమ్మిన తర్వాత ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి, అసలు డిస్పాచ్ అయిందా లేదా, ఓకే ఈ ప్రోడక్ట్ని డెలివర్ చేసే ముందు సర్వే చేసామా లేదా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమింగ్ ఇన్ టు ద సేల్స్ యాక్టివిటీస్. So that means the sales user will logging into the Salesforce and he will launch this application and he will work on the lead management to capture the leads and to convert the lead to your customers. Okay, and then next, what kind of products he's going to be sell, all these things will be available here. This is the task that he's going to be do. Clear? Got it? What I'm trying to say? అర్థమవుతుంది కదా, సింపులే కదా. I'm making it very simple. కాంప్లెక్సిటీ చెప్తే మీకు అర్థం కాదు కదా. దట్స్ వై ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ ద వెరీ సింపుల్. నౌ there is another actor. I can give name as service department people. Again, they will also, they have their own logins. ఈ 2 అప్లికేషన్స్ ఒకే ఆర్క్ లో ఉంటాయి. Login as service agent or service department user, whatever it may be. Okay, and she will launch the application SMB customer
console app. So he is going to deal the case management. బాస్ మీరు అడగచ్చు నువ్వే ఇవే ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే ద బాటమ్ లైన్ ఆఫ్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ అసలు సేల్స్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఇట్ ఓన్లీ డూ వన్ యాక్టివిటీ ఇట్ విల్ స్టోర్ కస్టమర్స్ డేటా దట్స్ ఇట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ making the sales activity easily automatedly better features they are giving. The bottom line of Salesforce what is doing means it will store the customers data, performs the CRM activities on the customer. Okay, here we are storing the customer related cases data, here we are storing the customer related sales activities data. So these two applications are available in one arc. That arc is going to be used by the Chrome 10. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా clear how many applications we are going to be developed guys? Two applications, one is sales application and another one is service oriented application. Sales application is going to be used by the sales users, service application going to be used by the service agent people. Both applications are available in one arc only. ఒక arc లోనే ఉంటాయి యూజర్స్ ఇద్దరు ఒక arc లోనే ఉంటారు దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను డిఫరెంట్ ఓకే ఇది బాటమ్ లైన్ నేను చెప్పాలనుకుంది రైట్ నౌ కన్సిడర్ how this project is going to be taken up, right? See, there is no IT department in the Chrome 10, isn't it or not? They don't have IT department. They have only which department? Sales and service department. But they want to develop this application, right? They need such kind of an application. Now, what they did means, ఇది చాలా important. Now, here is a Chrome 10. Okay, here is Chrome 10. Consider here is Cognizant. You know Cognizant? Everyone knows Cognizant. తెలీదని చెప్పండి Cognizant is a service oriented company. They have IT department. Now Chrome 10 has reached Cognizant and Chrome 10 has reached Cognizant to develop a project. After successful bidding or something, whatever it may be, after successful discussions, Chrome 10 has given a project to the Cognizant to develop those applications. Yeah. To develop those applications. Okay. Yeah. So to develop those applications. Clear? Fine. Now let's understand. I'll keep you on mute. Right? Now Chrome 10 has reached Cognizant. Why they reached Cognizant? Right? ఈ కాగ్నిజెంట్ ప్లేస్ లో మీ కంపెనీస్ పెట్టుకోండి లెటసే నువ్వు తావంతలో పనిచేస్తున్నావు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తావంత్ అని పెట్టుకోండి జేపీ మోర్గన్లో పనిచేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ జేపీ మోర్గన్ సంథింగ్ సారీ అది డిఫరెంట్ అది ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఇన్ఫోసిస్ ఓకే లెటసే నువ్వు ఒక ఫేక్ కంపెనీ పెట్టుకున్నావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కంపెనీ పెట్టావు సమ్ XYZ కంపెనీ పెట్టు ఆ XYZ కంపెనీ ఇక్కడ పెట్టు నౌ యు ఆర్ హియర్ okay, so let's say Prem is one of the person, right? He belongs to Cognizant IT department, right? So we have given the project to the Cognizant and Prem is a delivery head or manager. Consider he's a manager. Okay, and he has some developers. Dev team will be there again. In the IT department, we have a dev team, QA team will be there. Isn't it or not? So we develop the application.
We develop the application. That means IT department of Cognizant will develop the application. They will give it to the Crompton. These are development. Right? They develop it. They deploy it to the Crompton. Now Crompton people will use this application. Now, if you understand my story very clearly, you will get one interview question. The question is very simple. అడిగినా రెడీగా ఉన్నారా? నేను చెప్పినంత అర్థమైతే ఈ ఆన్సర్ క్లియర్ చెప్తారు. Who are the end users of your Crompton application? చెప్పండి. Exactly. Right? Because you given this application to the Crompton. End user అంటే వాడుకదారుడు తెలుగులో. Right? The person who belongs to the Crompton as sales department and service department will use this application. That means these two are the end users. These two departments are the end users of this application. Prem is not end user. Prem is a manager for IT department who delivers this application. Okay. Rajendra is one of the sales department guy. Srikanth is one of the sales department guy. We are using this application. Who developed it? That's why, okay, if people are asking you the question, boss, could you please explain about your project? Means please simply say that, boss, I'm working on one of the project called Crompton. It's a big Indian manufacturing company. It manufactures electronic goods, household related appliances, fans, okay, and pumps, right? Like different types of items they have been manufactured, and they'll sell those products to the customers. So we have two applications are there, sales applications and service applications. I've been a developer in this project. I am a developer in this project. I have been involved in the development of sales activities. I have been involved in the development of sales activities application. Okay. And I supported to generate a business on the customers. And I also been involved in development of service console application. Right. My responsibilities are nothing but in this project, I have written Apex class triggers bad job. I worked on sales and service cloud in this project. And I developed many automation business logics in this project. And I worked on agile process in this project. I involved in scrum meetings. All sprint ceremonies I've been involved. And I maintained data dictionary on this project. We followed some checklist. And even I troubleshooted the issues that what customer is facing, what end users are facing. I troubleshooted those issues. And I provided production warranty support to those customers. నేనేం చెప్పాను తెలుసు ఇప్పుడు అసలు మీకు ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పా ప్రాజెక్ట్ యొక్క అది చెప్పా డిస్క్రిప్షన్ చెప్పా థీమ్ చెప్పా నా రోల్ చెప్పా నేనేం చేశాను ఆ ప్రాజెక్ట్లో చెప్తున్నా రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డిస్క్రిప్షన్ డొమైన్ వచ్చేసి రీటైల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యు సే లైక్ దిస్ దే విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ మీరు సరిగ్గా చెప్పలేదనుకోండి ఏమైతే తెలుసా నువ్వేమో పెడతావు 4 years 5 years పెడతావు ఒకే కంపెనీ పెడతావు ఒకే ప్రాజెక్ట్ 2-3 ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది వై దే ఆస్క్ యూ ద ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ if you put a project duration more than 1 year, for example in one use case, if you put 1 year duration on one of the project, that means 1 year నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేస్తున్నావంటే అందులో ఉన్న ఫుల్ స్ట్రక్చర్ నీకు తెలిసి ఉండాలి రైట్ సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ దే విల్ ఆస్క్ యు వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ క్లియర్
అలా కాకుండా నీ ఇష్టం వచ్చింది చెప్పేసావు అనుకో, వాడికి అర్థం కాలేదనుకో, అక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు, రైట్? అక్కడ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు. దెర్ ఈస్ నో ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు క్రియేట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ ద ప్యానల్. ఇఫ్ యూ క్రియేటెడ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్, యూ ఫిక్స్ ఇట్, నో జాబ్, రైట్? మనం ఎట్లా అంటే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ మైండ్ సెట్స్ ఫస్ట్. ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేసిన, ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేసిన వచ్చేస్తా అనుకోకండి. యా, ఐ కన్ఫ్యూజ్డ్ ద ఇంటర్వ్యూర్ అంటారు. నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుందిరా బాబు? ఏమీ రాదు, జాబ్ కూడా రాదు, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ థింక్ డిఫరెంట్లీ. అర్థవుతుందా? రైట్? సో క్వశ్చన్స్, క్రాస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, టెక్నికల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఛాలెంజింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దే విల్ చెక్ వెదర్ యు ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్, అడాప్టబుల్ ఇంటూ మై టీమ్ ఆర్ నాట్, ఆల్సో దే విల్ చెక్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంతేకాని 100 క్వశ్చన్లు బ్లాక్స్లో చదివేసుకొని వెళ్ళిపోతే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ అవుతుంది అనుకుంటే మాత్రం దట్ ఈస్ అ ఫూలిష్నెస్. బికాస్ ద టైమ్ లైన్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్, పీపుల్ మైండ్ సెట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు బి చేంజ్డ్ ఫస్ట్. యువర్ మైండ్ సెట్స్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్. అవుతుందా లేదా? రైట్? క్లియర్? ప్రాజెక్ట్ నేర్చుకుంటారా, సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకుంటారా? ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. సేల్స్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ బి అ సెకండరీ టు మీ. My intention is I want to give you the project related, procedure oriented training only. ఆ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ట్రైనింగ్ లో సేల్స్ ఫోర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. వీఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ ద సేల్స్ ఫోర్స్, వీఆర్ లెర్నింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. రిమెంబర్ ఇట్. వీఆర్ లెర్నింగ్ ద ప్రొసీజర్స్. వీ నీడ్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆల్ దోస్ సెరమనీస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ దట్ SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. వాట్ ఆర్ ద ఫేసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ SDLC? What is the methodology that industry is following currently today? అడుగుతాడు. When you go to the second interview round or when you go to the client round, there are definitely minimum 2 rounds will be there, L1 and L2 minimum. I'm not talking about HR, because being a technical, I only talk about L1, L2 and client round. Definitely client round will be there. When you go to the industry, you have to work with one of the client, right? Let's say for example, now the Cognizant has been hired you. Okay. Now the Cognizant is going to be work for the Crompton, right? So definitely Crompton people will make one interaction with you. That is called client round. In that client round, they will check whether you are adaptable to the Crompton environment or not, existing people or not, whether you are able to understand my business or not. They will check it actually. That is called client round. అర్థమైందా నా ఇంటెన్షన్స్ అన్ని? లెర్నింగ్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. దిస్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్, బట్ ఇఫ్ యూ ఫాలో మీ, నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అది చేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఈజీ ఫర్ యూ. ఇట్స్ ఎ ఈజీ పాత్. ఏ ఒక్కరోజు మిస్ అయినా కనెక్టివిటీ మిస్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ మిస్ వన్ డే, కనెక్టివ్ విల్ బి పోయినట్టే. క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే? Online people, are you able to be understand? Are you able to be follow? Yes. Okay. Yes, Again, bottom line, Crompton is one of the company. Okay, they have a big manufacturing unit. Some products are there. They're going to be sell those products. They sell those products to the customers. We have individual customers and dealers. Okay, departments, sales department and service department. Immediately they need application. You are going to develop the application now. What they'll do, they'll use this application and they'll store the customer's data and they will provide the support. So 2 applications immediately we are going to be start working on it, called as SMB sales app, SMB customer console app. Okay, for imaginary part, I'm saying that because ila cheyali, as a sales user will involve every day, they'll launch the sales application and they'll perform these kind of a management activities. And service department will logging into the Salesforce. Every day they are going to deal with the cases. Right? And this is the procedure how it goes. So now here you can replace your company. So by the end of this day, you will get
project description, project domain, project role, project responsibilities. రోల్స్ చాలా ఉంటాయండి ప్రాజెక్ట్లో. నేను ఇప్పుడు చెప్పింది యాక్చువల్ డెవలపర్ రోల్ యాక్టివిటీస్ చెప్పాను. ఇందాక ఒక 5 minutes బ్యాక్ చెప్పాను చూసారా, అది డెవలపర్ రోల్ యాక్టివిటీస్ చెప్పాను. నేను మేనేజర్ అనుకోండి, మేనేజర్ రిలేటెడ్ రోల్స్ ఉంటాయి, డెలివరీ రిలేటెడ్ రోల్స్ ఉంటాయి. నేను క్యూఏ అనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ క్యూఏ రిలేటెడ్ రోల్స్ విల్ బి దేర్. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ దాని అంటారు, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ డిప్లాయ్మెంట్ ఇంజనీర్, సో డెఫినెట్లీ deployment related activities will be involved. So I never explain still the flow of the project. Flow of the project will coming in the next coming sessions. Flow తెలియాలి అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ వాడతారు అనేది తెలియాలి. ఇంకా still we need to be groom more. Today I just given the introduction and I am setting the expectation on the Salesforce. If you see my sessions, in the first demo I explained about the expectation. నేను డెమోలో Salesforce చెప్పలేదు, right? I put expectation to change your mindsets. In the second demo I put expectation on the Salesforce, right? In today's I am setting the expectation on the project. I am ready to be deliver 100%. నా పనే ఇది. నాకేం కావాలి at the end? We have to sustain the body. You have to be place and you have to sustain in the job. This is my expectation. 100% placement. If you follow my guidelines, if you follow my teaching kind of activities, so definitely నాతో అసలు పని లేదు మీకు, నిజం చెప్తున్నాను. Because I want to build a confidence on the candidates, not confusion. Let us say తీసేసి నేను Salesforce చెప్పేసి డైరెక్ట్గా, వై టైం వేస్ట్? ఈ పాటికైతే బయట అయితే ఒక వాలిడేషన్ రూలో ఎక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు. why I'm keeping on your mindset means I want to tune first, because ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తారు, ఏయో ఆలోచించుకొని వస్తారు. I want to align them, right? So it is my responsibility. That is why I will take time. Clear? Ready? So tomorrow I'm going to introduce you about SDLC. No Salesforce. Salesforce is a least priority to me, right? ముందు అసలు ప్రొసీజర్ తెలియకుండా Salesforce ఎలా తీసుకుంటావు? తప్పు కదా. సో టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ అబౌట్ SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, agile process, scrum structure, and I will clearly explain how the real time will take the project, will divide the user stories, will estimate the user stories, what kind of ceremonies they will be involved, what is the roles and responsibilities. Again, tomorrow we are going to be discuss, so that you can align tomorrow session and today's session. Then we'll start preparing the user stories, gathering the requirements first, then preparing the user stories. Once the user stories are available, then only I will start implementing that user stories into the Salesforce. Until and unless no Salesforce. Because we are a real-time guys. We know the expectations of the industry. Still, so many people are facing struggle in the industry to survivability, right? So I don't want my students to feel like that. They want to be successfully travel in the survivability in the industry, means follow my guidelines. Okay. This is what I would like to deliver today. I delivered it. Now, if you have any questions, you can ask me. Again, I'm saying for 8 hours people, we have 4 projects. For 1.5 hour people, we have 2 projects. So many people are asking me, boss, one project ke 90 days padtade, how you are going to deal the 4 projects? It's my responsibility. I know how to make it work them. Clear? Got it? Okay. So don't be confused.
Everything will be documented only. Okay. But you have to prepare your own document. I will prepare data dictionary on this project. You also have to prepare a data dictionary. అంతేగాని శ్రీకాంత్ సార్ డేటా డిక్షనరీ ఉంది కదా, నేను చేయాల్సిన పని లేదు అనుకున్నారు అనుకోండి, పోయినట్టే. చేసే ప్రతి దానిలో పర్ఫెక్షన్ తీసుకురండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్మూత్. ఒక్కసారే కష్టపడతాం, రెండోసారి అక్కర్లా, మీ బ్రెయిన్ ఫాలో అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. క్లియర్? డోంట్ ఇన్వెస్ట్ మనీ, ఇన్వెస్ట్ టైం. ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ మనీ, ఐఎమ్ నాట్ గ్యారంటీ వెదర్ the money will come back or not. If you invest money, definitely it will be helpful to you in your careers. This is what the success mantra that I follow. Got the point what I'm trying to say? Anyway, we'll catch up tomorrow on special activities. Okay, so I'll upload this video in the drive, so you will get the drive link. Got the point what I'm trying to say? You just follow. Now, any questions? Offline people first, I'll ask with offline people. Any questions? Excellent. Online people, any questions? Okatosari. Hi Srikanth, I am Manoj. Good morning. Hey Manoj, how are you, man? Fine Srikanth. Yeah, tell me. Srikanth, we are working on the orgs, right? Like unlimited edition, these all things. Yes. We work on the dev org, Q org, all these orgs. Will Yes. these orgs have any expiry date while creating? No, no expirations. Okay. Yeah. Yeah. Any other questions, online people? రెండే రెండు ఉంటాయి. బాగా అర్థమైంది అనుకోండి, క్వశ్చన్స్ ఉండవు. ఏమీ అర్థం కాలేదనుకోండి, క్వశ్చన్స్ ఉండవు. సోసా అయితే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సోసా అంటే క్లారిటీ తెచ్చుకునే దానికి అయితే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అంటే మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేసింది అంటారా? అవును, అవును ఉంది. డిఫరెన్స్ వర్క్ చేసేటప్పుడు నేర్చుకుందాం. The question is very good question. What is the difference between sales app and console apps? I mean, service oriented apps. We'll discuss in the coming sessions. Present నేనేం చెప్పగలనంటే, సేల్స్ యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేయడానికి సేల్స్ యాప్, కేసెస్ రైజ్ చేసి కేసెస్ని సొల్యూషన్స్ చేస్తారు కదా, దానికోసం అయితే కస్టమర్ కన్సోల్ యాప్. బట్ ఇంకా ఇన్ డెప్త్ అప్పుడు చెప్తాను విత్ స్ట్రక్చరైజ్డ్ మేనర్. ఓకే, ఆల్ రైట్, విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ and go and check about this Crompton, post matter that Crompton. ఓకే, ఇంకా మీరు ఆలోచించుకోండి అసలు ఏం చెప్పుకుంటున్నాం ఏంటి అనేది. ఎంత బిజినెస్ అంత అర్థమైతే వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. క్లియర్? ఓకే, ఐల్ అప్లోడ్ దిస్ వీడియో ఇన్ ద డ్రైవ్. ఎస్ క్వశ్చన్. యా, వై? No, IT department is developing the application, right? IT ఏం చేస్తుంది? అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు లెట్ us say I understand your question. Your question is saying that Salesforce is already have the predefined answers, predefined solutions. Crompton can use that predefined solutions. It's a SaaS application. Why they are going for a PaaS kind of an application? That is the question he want to be framed. That's a nice question. The answer is, whatever the solutions, whatever the UI given by the Salesforce, up to certain level, it is useful for the Crompton. But I have beyond of that business. Okay, I have beyond of it. Now I want to go for a customization. Let's say in Salesforce there is account object. Okay, I will use that one. But there's some other object is there where the data which is coming from SAP I want to store into the Salesforce. Where can I store? So I need to customize that one. So in that case only we have been reached Cognizant to develop my own applications. Now the Cognizant will do that one. Clear? That's a really nice question. Good. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ అలాంటి చెప్పండి seniors. Good questions. Okay, all right, I'll upload this video. We'll catch up in tomorrow. See you guys.